Welcome our dear first stage student to the second English course, which is concerned with the intermediate level. Our first lecture will contain Unit 1 that discusses the auxiliary verbs, short answers and parts of speech, while Unit 2 will show us the differences between the use of a present simple and a present continuous, and then we will have a look on action and stative verbs. So first of all, we will start with the auxiliary verbs be, do, and have. Use auxiliary verbs before other verbs to form questions, passives, and negative sentences. A compound tense or the passive. Auxiliary verbs are also known as helping verbs. These verbs give us more information about the main verb in the sentences that are often give us more detail about time. That is why they are used in progressive and perfect tense sentences. مختارنا هو الauxiliary verbs اللي هم be, do and have بالتحديد بالمنهج هذا لأنه هم أكثر أفعال مساعدة تستخدم لبيان الزمن، مثل ما موجود أيضا tense and the passive. لما نبني الجملة لحالة المجهول أيضا إحنا راح نستخدم هذول الأفعال المساعدة تساعدنا بهذه العملية. علاوة على ذلك استخدامهم في عملية النفي وعملية تكوين السؤال. The verb forms of be, do and have can be used either as a main or full verb or as an auxiliary verbs. The following examples show us these verbs used as an auxiliary. So, كمختصر مفيد لاستخدامات هذول الأفعال المساعدة قايل إن هم يجون أما في حالة فعل رئيسي بالجملة، إنه يمشي هذا القانون أو القاعدة على هذول الثلاث أفعال المساعدة كفعل رئيسي بالجملة، وأيضا لهم استخدام ثاني اللي هو أن يجون كauxiliary or helping verb فعل مساعد بالجملة. وكما ذكرنا أنه من يجي كفعل مساعد بالجملة إلى وظائف هي النفي، الاستفهام، أنه ينطيني حالة مبني للمجهول، وكذلك ينطيني أنه شلون أسوي زمن الجملة، يحدد لي زمن الجملة. راح ناخذ أمثلة وراح نقتصر بالشرح مالتنا على استخدام هذول الأفعال كأفعال مساعدة فقط في الجملة. So first of all, we are going to start with the first auxiliary verb, which is verb to be. To be used A in progressive sentences، يعني استخدام verb be كفعل مساعد بمن يفيد بعملية البروغريسيف. البروغريسيف باللغة الإنكليزية أيضا تنطيني نفس معنى كلمة continuous، يعني حالة الجملة أو العبارة من تكون الأكشن مالتها بروغريسيف continuous عند استمرارية، سواء إذا كان الفعل مالتنا ماضي مستمر، مضارع مستمر أو تام مستمر، مثل ما نشوف بالexamples الجايين. So first of all we have I am taking a bath, and then we have she is preparing dinner for us. Also we have they have been studying all night. Be used in passive sentences. الاستخدام الثاني لفعل be كفعل مساعد هو في الجمل المبنية للمجهول، كما في الأمثلة أدناه. I was given a free meal, or he was seen by fans at the airport. And we have this song has been sung by all nations. So مثل ما لاحظتوا احنا عندنا بالA والB استخدام الفعل be كفعل مساعد في الجملة لغرض البروغريسيف الاستمرارية ولغرض الباسيف بناء الجملة للمجهول. Number 2, we have verb do as an auxiliary verb. So first of all, we have used in negative sentences استخدام الفعل do بالجمل المنفية as in I don't know the truth, or she doesn't agree with me. Again we have they didn't arrive here yet.
بالجمل الثلاثة استخدمنا الفعل المساعد do كفعل مساعد في عملية النفي. With be we have used any questions، يعني نستخدم الفعل do ومشتقاته اللي هو does أو did أيا كان زمن الجملة، لكن في عملية الاستفهام. As in these examples we have do you want to have another one, or did he finish his homework, and we have do we need to keep going straight. The third auxiliary verb is have. A, to be used in perfect sentences، يعني استخدام الفعل have مثل ما مر عليكم سابقا بالدراسة، أنه دائما من نشوف كلمة have has أو had يعني إحنا عندنا جملة تكون زمنها هو تام. فبدنا نشوف الأمثلة. For example we have I have been following you for a mile, or we have done a lot so far, or she had been queen of the town. جمل مختلفة باستخدام الفعل have ومشتقاته لبيان انه عندنا هنا زمن اللي هو الزمن التام، سواء كان تام للمضارع او تام للماضي. The exercises that are required is practice number 2 on page 7. التمرين اللي مطلوب بما يخص موضوع ال auxiliary verb هو ال practice number 2 صفحة 7. Complete the questions. Number 1. What did / do last night? I stayed at home and watched television. So the answer would be What did you do last night? احنا حنحط في الفراغ الفعل المساعد المناسب بالجملة، وطبعا نكمل إذا كان الجواب يعني يتعدى إنه احنا نخلي مجرد فعل مساعد، مثلا فاعل مثل ما موجود بالجملة الأولى، بدل ما خلينا did خلينا did you، لأنه كان الجملة ناقصها فعل مساعد وفاعل. على أي أساس احنا خلينا did؟ على أساس إنه إحنا قرينا الجواب اللي هو I stayed، لأنه عندنا الفعل stayed ماضي، لهذا راح ينطيني إشعار إنه أني لازم أخلي الجملة مالتي الاستفهامية أو جملة السؤال في زمن الماضي البسيط. Number 2. What kind of books / like reading? Horror stories and science fiction. أيضا على غرار السؤال مالتنا إحنا اللي هو What kind of books / like reading؟ احنا راح يكون جوابنا What kind of books do you like reading؟ ليش قلنا do you like reading؟ لأنه احنا بدنا نسأل عن هواية أو بدنا نسأل عن عادة، فاحنا هذه الأمور اللي نستخدمها كهواية أو كعادة لازم نستخدم إلها زمن مضارع بسيط، وزمن المضارع البسيط يكون بالسؤال باستخدام do، لأنه احنا عندنا الفاعل هو you. 3. / ever been to the United States? Yes, I have. I went there last year. السؤال منطوقة جدا واضح لأنه عندنا ever و been، هذول الكلمتين مجرد ما نشوفهم بالسؤال احنا راح نعرف انه عندنا زمن مضارع تام، فلهذا راح تكون بداية الجملة مالتنا والجواب مثل ما موجود في العمود المقابل انه have you ever been to the United States؟ لأنه عندنا الجواب yes I have. / like it. Yes I really enjoyed it. التكملة أيضا إلها راح تكون مثل ما تشوفون بالجواب ب yes I really enjoyed it. شنو الفعل الرئيسي عندنا هنا enjoyed اللي هو يا زمن الماضي، فإذا الجواب راح ينطيني إشعار إنه مالتي السؤال راح يكون did you لأنه عندنا الجواب بصيغة الماضي البسيط. Number 4. What / the teacher / B he is helping Hassan with his exercise. فإذا تشوفون إنه إحنا الجواب مالتنا عندنا he is helping مضارع مستمر يعني progressive، على هذا الأساس أنا راح أخلي مالتي السؤال اللي هو what's the teacher doing؟ أيضا راح يكون السؤال مالتي بصيغة مضارع مستمر. 5. / your father do? He works in a bank.
So according to the answer we have works اللي هو a present simple. I'm going to use what? What does your father do? What does your father do? So he works in a bank. 6. Why / do you your homework last night? Because I didn't feel well. Because I didn't feel well. أيضا هنا عندنا زمن الجملة simple past or past simple. According to this question we are going to say why didn't you do your homework last night? With number 7 we have what / doing next weekend. I'm going to a wedding. I'm going to a wedding. The answer would be what are you doing? What are you doing next weekend? And with number 8 / you / a TV in your bedroom. No, I haven't. Just a CD player. Just a CD player. Here we are going to use have you got a TV in your bedroom? No, I haven't. Just a CD player. احنا خلينا have you got على أساس إنه احنا عندنا الجواب no I haven't. فلازم السؤال مالتنا يكون يحتوي على have and got. وحسب ترتيب السؤال راح يكون عندي have you got a TV in your bedroom. Now we are going to move to another simple topic, which is the short answers. Short answers to say yes, I do or no, I don't in English is more polite than just saying yes or no. That's why short answers are very commonly used. أكيد إحنا سامعين ومر علينا الإجابات القصيرة. هذه الإجابات القصيرة تتكون إذا كانت عندي جملة السؤال تبدي بفعل مساعد auxiliary، وأيا كان هذا ال auxiliary verb is, do, did, have, can, will, shall, could، أي فعل مساعد تبدي لي به الجملة راح يكون عندي أني short answers. الفرق شنو بالshort answers؟ يقول حتى أكون أكثر تأدبا عند الإجابة، بدل ما أقول yes or no وأكتفي بالجواب، لا، لازم أني أكون منطية فد معلومة جديدة أو فد إضافة جديدة لكلمة yes or no. So I'm going to say either yes I do or no I don't وحسب السؤال اللي موجود عندنا. So to form the short answer you use the first word from the question. This is either an auxiliary verb or a form of be. So عندنا هنا examples وعندنا حالة الأفirmative مالتها والنيجاتيف. عندنا أسئلة وراح نجاوب عليها، أما إذا كانت مثبتة أو إذا كانت منفية، يعني إذا كانت الإجابة مالتها yes شلون، وإذا كانت الإجابة مالتها no شلون أيضا حتكون. وموضوع جدا بسيط. So the question is, do we know him? Either to say yes we do or no we don't. Can she see me? Yes she can or no she can't. Have they read the book? Yes they have or no they haven't. Is he hungry? Yes he is or no he isn't. To put something in your mind as a note, if you is the subject of the question, you must be replaced by I or we. يعني إذا كان السؤال يحوي على فاعل اللي هو you، فالإجابة مالتنا حتكون either أما I or we حسب المتكلم، إذا كان مفرد أو كان جمع، مثل ما مأخوذ بالأمثلة الحالية. Do you know him? Yes I do or yes we do. أو بالنيجاتيف حتكون no I don't or no we don't. Are you hungry? Yes I am or no I am not. With the affirmative, with the plural, we have to say yes we are or no we aren't. The practice that is required for the short answers is practice 1 on page 9. التمرين الأول بالصفحة 9 هو التمرين المطلوب لموضوع الأجوبة القصيرة. The practice is to match the question in A with short answers in B and in C.
حللنا هو أول مثال اللي هو do you like studying English? Yes, I do. It's my favorite subject. With number 2 we have it is a nice day today. The answer would be no, it is not. It's freezing. Number 3, have you seen my pen? No, I haven't. You can borrow mine. Number 4, are you studying at home this evening? Yes, I am. Do you want to come around? And number 5 we have, did you go on holiday last summer? No, I didn't. I couldn't afford to. Again with a new topic which is parts of speech. Part of speech. أجزاء الكلام. شنو يعني أجزاء الكلام؟ مثل ما احنا عندنا باللغة العربية من نصنف أجزاء الكلام إلى فاعل وفعل واسم وصفة وحرف جار. اللغة الإنجليزية أيضا نفس التصنيفات موجودة بيها، اسم، صفة، فعل أو ظرف، وإحنا هنا مقتصرين على 4 أجزاء من الكلام. The part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. And individual words can function as more than one part of speech when used in different circumstances. Understanding part of speech is essential for determining the correct definition of a word when using the dictionary. يعني احنا أجزاء الكلام من تجينا for example الاسم بالجملة لازم احنا نعرف المعنى مالته إضافة إلى القواعد مالته، على مود أقول إنه هذا هو اسم مو فعل، شنو اللي يميزه؟ أيضا إلى قواعد وقوانين خاصة به ميزته عن غيره من أجزاء أو أصناف الكلام. راح نبدي بشرح كل صنف أو كل جزء من أجزاء الكلام على حدة مع الأمثلة. First of all, we are going to start with the noun. A noun is the name of a person, place, thing, or idea, as in man, house, happiness. A noun is a word for a person, place, thing, or idea. Nouns are often used with an article, the, a, or an, but not always. Proper nouns always start with the capital letters. Common nouns do not. Nouns can be singular or plural, concrete or abstract. Nouns also show position by adding s, and also they can function in different rules within a sentence. For example, a noun can be a subject, direct object, indirect object, subject complement, or object of preposition. في شرح الاسم اللي هو أول جزء بالكلام اللي أخذناه، نقول هو اسم يصف الشخص، المكان، الشيء أو الفكرة، يكون مفرد أو جمع، يجي بإضافة اس الجمع أو يجي بإضافة اس التملك، وأيضا يحتل بالجملة أدوار مختلفة، سواء راح يكون هذا النوم subject فاعل direct object، مفعول به مباشر indirect object غير مباشر subject complement تكملة للفاعل or object of a preposition يعني تكملة لحرف الجر. في المثال الموجود الكلمة اللي underlined هي noun. As you see we have the young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. فمثل ما تلاحظون عندنا كلمة girl, letter and teacher 3 كلمات مختلفة لكن اجت في حالة اسم وكل وحدة إلها موقع خاص بالجملة. فمثل ما نشوف the young girl اجتنا هنا فاعل brought me a very long letter اللي هو المفعول به from the teacher هنا جتنا object of a preposition. Number 2, verb. A verb expresses action or being, just like jump, is, write, and become. The verb in a sentence expresses action or being.
there is a main verb and sometimes one or more helping verbs. She can sing, so we have sing is the main verb and can is the helping verb. A verb must agree with its subject and number. Both are singular or both are plural. Verbs also take different forms to express tense. كتعريف مختصر جدا للفعل هو ما يعبر عن الأكشن أو ما يعبر عن الحدث. الفعل أحيانا يكون فعل رئيسي أو يكون helping verb فعل مساعد، لكن الميزة بالفعل إنه هو عنده agreements أو مثل ما نصيح له concord تطابق أو موافقة. شنو التطابق أو الموافقة؟ يعني الفعل إذا إجاني بالجملة لازم عنده موافقة أو تطابق مع حالة الفاعل، سواء إذا كان الفاعل مالتي مفرد لازم يصير الفعل مالتي يحوي على اس الشخص الثالث، وإذا كان الفاعل جمع الشخص الثالث ما راح يكون إلها حاجة، فراح يكون مجرد وخالي من أي إضافة. طبعا هذا الكلام فقط إذا كان عندي الفعل مضارع بسيط، فراح يكون عندي هذه الagreements. So we are going to see that we have this example. The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. هذه الكلمات underlined اللي هي brought and disappeared they are verb، هم الأفعال الموجودة في هذه الجملة. 3. The adjective. An adjective modifies or describes a noun or pronoun like pretty, old, blue, and smart. An adjective is a word used to modify or describe a noun or pronoun. It usually answers the question of which one, what kind, or how many. Articles a or an and the are usually classified as adjectives. كتعريف للصفة إنه الصفة modifies or describe تصف أو تعرف الاسم، يعني كل اسم أريد أستخدمه وأريد أضيف له فد وصف أنا أكيد راح أستخدم الادجكتيف الصفة، لكن أين راح يكون موقع هذه الصفة؟ قبل الموصوف، قبل الاسم، مثل ما موجود عندنا بالمثال The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. We have young girl. Young is the adjective and girl is the noun. Also we have very long letter. Long is the modifier, the adjective, and the letter is the noun. Number 4 and the last part of speech, we have the adverb. An adverb modifies or describes a verb, an adjective, or another adverb, just like gently, extremely, carefully, and well. An adverb describes or modifies a verb, an adjective, or another adverb, but never a noun. It usually answers the questions of when, where, how, why, under what conditions, or to what degree. Adverbs often end in ly. كتعريف للادفيرب أو الظرف اللي احنا نعرفه باللغة العربية هو وصف أو تعريف لفعل أو صفة أو لظرف آخر، لكن هي شنو؟ ما تستخدم لوصف الاسم، وغالبا ما هذه الادفيربز تكون منتهية بالألواي، هذه كقاعدة. وأكيد احنا طرقنا إلى موضوع الظروف وقلنا احنا لكل قاعدة شواذ، القاعدة هي احنا كل ظرف لازم تكون نهايته الواي، لكن اكو شواذ مثل ما موجود عندنا كلمة well اللي جايتني من الصفة good. المثال أيضا يحتوي على adverbs اللي هما The young girl brought me a very long letter from the teacher and then she quickly disappeared. We have very, then, and quickly as adverb. Concerning parts of speech, on page 12 there is a practice number 1 that is interested in this topic, parts of speech and meaning. These sentences all contain the nonsense word agi. Is agi used as a verb, an adjective, a noun, or adverb? How do you know?
المطلوب في هذه الجملة احنا منطينا 4 جمل مختلفة، كل جملة تحوي على كلمة أجي. كلمة أجي هي كلمة نونسنس. شنو يعني نونسنس؟ يعني ما موجودة بالقاموس، ما إلها معنى، بس مستخدمها بكل جملة باستخدام مختلف. يعني مرة جتي كverb، مرة جتي كadverb أو كadjective أو كnoun، يعني مرة جتني اسم أو فعل أو ظرف أو صفة، وهي أصلا ما لها معنى. بس يقول أنت على أي أساس راح تحكم إنه هذه الكلمة بهذه الجملة هي صفة وليست اسم. هنا راح نرجع إلى القواعد، يعني قواعد كل استخدام بيهن، وراح نشوف أيضا الإجابة بعد ما نقرأ الجمل. Number 1. I couldn't hear the film because the man next to me was eating his aggie so loudly. فكلمة aggie هنا اجتنا، لكن شنو بأي صيغة ما نعرف. Number 2. There was a lot of snow on the road. Unfortunately, I aggied on some ice and crashed into a tree. When the rain started, they went ugly back into the house. Number 4. After an ugly day at work with meetings and phone calls all day, I was ready for a quiet evening. لأن الأربع جمل مثل ما تشوفون إنه إجتنا كلمة أجي بشكل مختلف، أيضا استخدام مختلف. على هذا الأساس إحنا راح نحكم كل جملة شنو كانت. بعد هذا راح نجي نعطي لكل جملة المعنى اللي إجت بكلمة أجي. So can you guess what أجي means in the 4 sentences? Which real English word goes in each sentence? We have hurriedly, or skidded, or hectic, or popcorn. Number 1. I couldn't hear the film because the man next to me was eating his aggie. So مبينة من عندنا his aggie، يعني his أكيد بما يجي بعدها هو noun اسم، فراح نخلي as aggie here to be used as a noun، وتعطينا معنى popcorn من ضمن هذه المعاني الجوة. Number 2. There was a lot of snow on the road. Unfortunately, I aggied. يعني أجد، وتشوفون إنه إجت فاعل وبعد هذه الكلمة وبها الإيدي اللي هي تضاف للفعل، فهنا إجتنا كلمة أجد اللي هي as a verb واللي هي means شنو skid. With number 3 we have when the rain started they went ugly back into the house. كلمة ugly هي جت مضافة إلها الألواي اللي احنا قلنا دائما من نشوفها يعني تعنينا الكلمة هي adverb واللي هي معناها hardly. Number 4. After an ugly day راح يعطي وصف لكلمة day أو يوصف لهذا اليوم، فهو مستخدم لنا كلمة ugly as an adjective كصفة واللي هي تعنينا hectic يعني very busy. On page 13 with the practice 4 we have an exercise about word formation. Write different forms of the word act using suffixes from the box. عندنا كلمة act ب5 إضافات مختلفة وكل إضافة تعني معنى شكل، لكن احنا نخلي هذه الإضافة بمكانها المناسب حسب معنى الجملة. So number 1. My brother's an act or my brother is an act وفراغ يعني he is making an advert now، فراح تكون الإضافة هي الأكتر إضافة OR. Number 2. My grandmother is 89 but she is still very very active. This is not a time to do nothing, it's time for act or action. Number 4. Acting is not usually a well-paid job. Acting يعني التمثيل. Number 5. We do a lot of activities in a class to learn English. الكثير من الفعاليات activities. فمثل ما تلاحظون عندنا الأكت هي الكلمة الرئيسية أو البيس اللي بنينا عليها كلمات بإضافات مختلفة
إضافات نهائية مختلفة نصيح لها suffixes. مرة ضفنا ال OR or IVE or ION etc. After finishing with Unit 1, we are going to start with Unit 2 to discuss the present simple and present continuous. احنا أكيد شرحنا عن المضارع البسيط والمضارع المستمر، لكن كل واحد بصورة منفصلة. بهذا اليونت احنا راح نجمع بيناتهم بشرح مثل ما نقول ميكس. ليش؟ لأنه احنا دائما يصير عندنا التباس وتشويش انه احنا نستخدم المضارع البسيط للمضارع المستمر. ليش هنا أنا مضارع بسيط؟ ليش مو مضارع مستمر؟ هذه الأسئلة هواي تجينا، هواي نتوهم احنا، خاصة من نكتب الإنشاء. فراح ننتبه على استخداماتهم وكيف الجمل اللي راح تكون بها present simple or present continuous. What's the difference between the present simple and present continuous and how to use them? We use the present simple tense when we want to talk about fixed habits or routines, things that don't change. While we use the present continuous to talk about actions which are happening at the present moment but will soon finish. بهالعمودين احنا راح ناخذ الفروقات بين ال present simple وال present continuous بصورة مختصرة ولكل حالة مثال. Number 1. Things which are always true for the present simple. For example, water boils at 100 degrees. While with the present continuous, things which are happening at the moment of speaking, we have to say the water is boiling now. So you can put it, or you can put the pasta. Permanent situations are nearly permanent, true for a few years at least. With the present simple, we have to say Julia lives in London. While with the present continuous, we have the temporary situations, as in Julia is living in Paris for a few months. Usually she lives in London. Situations which are slowly changing. I'm getting better and better at speaking English. هنا بالاستخدام يقول الأشياء الدائمة احنا راح نستخدم وياها ال present simple، يعني اللي نقول صعبة انه تتغير. لكن بالtemporary situations المواقف أو الأوضاع والحالات المؤقتة نستخدم وياها ال present continuous، مثل ما نقول Julia is living in Paris for a few months، لكن هي وين تسكن أصلا؟ she lives in London. Or situations which are slowly changing، المواقف اللي دا تتغير أو تتطور بصورة بطيئة أيضا راح نستخدم وياها ال present continuous. With the present simple we have habits or things we do regularly، الأشياء والعادات الثابتة اللي إحنا نسويها بانتظام. For example, I drink coffee every morning. While with the present continuous we have temporary or new habits. I'm drinking too much coffee these days because I'm so busy at work. Annoying habits, usually with always. My flatmate is always leaving the kitchen in the mess. Again, with the present simple, we have to talk about what happens in books, plays, and films. At the end of the book, the detective catches the killer. To talk about people, this is what is found in the present continuous. To talk about people in pictures and photos. In the photo, my mother is walking beside a lake. As we show the differences between the use of a present continuous and present simple, now it's time to show the differences between the action and stative verbs. مثل ما بينا الاختلاف باستخدام الفعل المضارع البسيط والفعل المضارع المستمر، لازم نبين الاختلاف ونتطرق إلى موضوع الأكشن verbs والstative verbs، لأن هذول أيضا متعلقين بالمستمر والبسيط. حنبدأ ويا الأكشن verbs. What are the action verbs? They show an action rather than a state. They describe things we do or things that happen. Action verbs can be used in continuous tenses or progressive by adding the ing form.
They are sometimes known as dynamic or active verbs. They are like eat, learn, read, reach, jump, run, go, etc. الactive or الأكشن verbs هم الأفعال اللي تنطي وصف لديناميكية أو لحدث، يعني فعل أو زمن لجملة معينة، لكن هذا الزمن يحتوي على فعل، على أكشن، على شيء دا يصير باستمرارية. فأنا راح أسمي الفعل اللي أستخدمه active or dynamic or action verbs. الأفعال اللي تتقبل ال ing واللي تجيني بزمن مستمر سواء ماضي مضارع أو تام مستمر هي أفعال action or active verbs، مثل ما موجود عندنا بهذه اللستة اللي هي eat, learn, read, reach. بينما ال stative verbs عكس الحالة تماما، اللي هو شنو؟ They describe a state rather than an action. They show thought or opinions, emotions, senses, position. Stative verbs cannot be used in continuous tenses or progressive or the ing form. They are sometimes known as state verbs as like, see and know. ال stative verb هي عكس تماما الأكشن، لأنه هي describe a state، تعطيني وصف لحالة معينة أو حالة ثابتة، ماكو أكشن أو ديناميكية أو حدث دا يصير بالجملة مالتي. أغلب الأفعال الستيتيف هي أفعال البرسبشن، يعني أفعال الحواس. من يجيني فعل see يرى، بالجملة مالتي ما راح أقدر أقول I am seeing، ما راح أقدر أستخدمه بجملة بها زمن مستمر. ليش؟ لأن أنا عملية الرؤية عندي ثابتة، يعني أنا اليوم أشوف، باكر أشوف، فشي يعني دائم عندي. كذلك باقي الحواس، السمع، التذوق، اللمس، هذني الأفعال الحواس هي تكون أفعال ستيتيف ثابتة، نقطة راس سطر. بينما أفعال الأكشن لا، كل الفعل ما عدا أفعال اللي تحوي على معنى الحواس، لأن مرات يجيني أفعال الحواس بغير معنى. مثلا أنا أشوف كلمة see أو أشوف كلمة hear، بس هي ما تعني لي فعل حواس، لا يجيني بمعنى ثاني. بهاي الحالة أكو استثناء إنه أقدر أستخدم وياها ال ing. فإذا الفرق بين الأكشن verbs هي أفعال اللي أقدر أستخدمها بالبروجريسيف، الكونتينيوس أو المستمر، بينما الستيتيف أفعال ما أقدر أستخدمها ويا الزمن المستمر، هي فقط تعبر عن حالة ثابتة للفعل. وراح نجي نتطرق إلى بعض التفاصيل. The verbs that are used in both simple and continuous form are called action verbs, while the verbs that are almost never used in continuous form are called stative. يعني الأفعال اللي تستخدم ويا ال ing أو نستخدمها أيضا بالsimple راح نسميها الأكشن verbs، بينما الأفعال اللي تجي فقط simple نسميها stative، لأن ما راح تتقبل إنه تكون بحالة continuous مستمرة. State verbs generally fall in 4 groups، 4 مجاميع هي تتكون من عندها هذه stative verbs. الemotion مثل love, hate, want and need، يعني أفعال العاطفة. الposition أفعال التملك have, own, want, belong. الsense أفعال الحواس see, hear, smell and seem. and thought أفعال التفكير والمعرفة مثل know, believe and remember. هذني الأفعال هن أفعال stative إذا إجن بمعنى emotion, position, sense and thought. زين، ذني الأفعال نقدر نستخدمهن ويا ال ing إذا كان هيك معناهن emotion و sense و thought و position؟ لا، ما نقدر نستخدمهن، ذني يجن فقط في حالة البسيط، المضارع البسيط. لكن إذا شفنا نفس هذه الأفعال لكن بمعنى مختلف نقدر نستخدمهن ب ing؟ نعم، نقدر نستخدمهن بعملية الاستمرارية. ليش؟ لأنه أعطتني معنى مختلف، وراح نشوف أمثلة. Note, there are also state verbs which may be used in the continuous form but with a different active meaning. الstative meaning، المعنى الستيتيف للفعل منطينا have. Do you have a car؟ يعني هل عندك سيارة؟ أو جت معنى كلمة own، يمتلك. بينما نفس الفعل have إجاني بصورة active. ليش؟ لأن اختلف معنى. راح نقول they are having a dinner at the moment.
هنا الهاف ما جت كمعنى يمتلك، وإنما جت معنى eating، فهنا ما جاني فعل stative، حنقول عليه إنه هنا فعل dynamic. فشنو اللي يحدد؟ اللي يحدد هو معنى الجملة، إنها نكون فعل stative أو فعل dynamic. Number 2. You are my best friend. You are my best friend. It is a fact. فأكيد راح نستخدم stative verb اللي هو are present simple. بينما نقول she is being silly again, behaving in a silly way. She is being a silly again. That soup smells good. She has a good smell. هنا جتني أيضا فعل الحواس، حاسة smell الشم. بينما راح نقول I or he is smelling the soup. He is smelling the soup. At this moment, what he is doing, he is smelling the soup. This milk tastes sour. He has a sour taste. I was just testing the food. I was just testing the food. You look great. Your current appearance. He was looking out the window when I saw him, directing his eyes towards. Looking إذا إجت بمعنى النظر، نقول I am looking at something، يعني بهذه اللحظة دا أنظر إلى شيء ما. بس من أقول you look great تبدو رائعا، فهنا ما أقول إنه you are looking، لا، إنما you are always looking great. What do you see? Notice with eyes. What do you see with the stative? But we are going to say I am seeing my dentist this afternoon. هنا see ما اجت بمعنى يرى، لأنه اجت بمعنى visiting، يزور. I am seeing or I am visiting. The last example we have I don't hear well. Pick up with ears. I don't hear well يعني I have something wrong with my ears. أيضا هنا جتي بصفة الفعل إنه stative meaning، لأنه جانا إنه perception فعل الحواس. بينما نقول the judge will be hearing the evidence later this weekend, listening to يصغي إلى، يستمع، يأخذ رأي. هنا ما جتنا كفعل للحواس، فهنا نقدر نستخدمها كفعل active meaning. On page 70, practice 1, with discussing in grammar, we have sentences, and we are going to tick correct or true, or we have incorrect sentences. We are going to recorrect them. عندنا جمل منطينا إياها، راح نصححها إذا كانت خاطئة ونقول عليها true or correct إذا كانت صحيحة. هو حال لنا أول اثنين. بالجملة الأولى what do you want to drink؟ هذه الجملة صحيحة لأن نستخدم الزمن المضارع البسيط بها. I am not understanding this word. I am not understanding this word. هنا غلط لأنه الفعل understand من ضمن أفعال الحواس أو التفكر اللي قلنا بمعنى thought، اللي هو لازم تكون I don't understand this word. لا أفهم هذه الكلمة. Number 3 I am liking you a lot. هنا جانا الفعل like لكن بصيغة ing. I'm liking إن هي like من ضمن أفعال الإيموشن، أفعال العاطفة، فلازم نستخدمها بstative verb بدلا من ing، لأن معناها هنا هو يحب أو يعجب به، فراح نقول I like you a lot. Number 4 Do you think Mickey plays golf well؟ هنا الجملة صحيحة لأنه أيضا play هو من الأفعال اللي تصف فد عادة معينة أو سلوك لشخص ما، فلازم نستخدم مضارع بسيط. Number 5 I'm sorry I am not knowing the answer. عندنا كلمة no ضمن أفعال التفكير لكن اجت بصيغة ing، فهنا راح يكون عندنا خطأ لأن هذه فعل stative ما يجي بحالة ing. راح نصححها، راح تكون I'm sorry I don't know the answer. 6 We are enjoying the lesson very much. We are working hard. إذا احنا دا نعطي وصف لحالة معينة، احنا هسه دا نستمتع بهذا الدرس ودا نعمل بجهد أو ندرس بجهد، فدا نعطي فد موقف أو وصف لحالة معينة احنا بها حاليا، ما راح تكون
always، فراح نستخدم هنا جملة بزمن المضارع المستمر، راح نقول عليها true. Number 7. I'm thinking you speak English very well. I am thinking أيضا ضمن أفعال التفكير، وراح تعتبر من ضمن أفعال الحواس، فما يجوز نستخدمها بفعل progressive. راح نبدل ال ing وراح تصير I think you speak English very well. Number 8. The lions are fed once a day. They are being fed at the moment. هذه جملة مبنية للمجهول مستخدمين بيها زمن المضارع البسيط، لكن بصيغة مبنية للمجهول. راح نقول على هاي الجملة true، لأن هي فعلا صحيحة. The lions are fed once a day. With the same page also, page number 7, we have a practice 2. هذا التمرين مطلوب من عندنا to complete the pairs of sentences using the verb in the present simple or the present continuous. عندنا فعل ومنطينا جملتين، مرة الفعل نستخدمه بصيغة مضارع بسيط، ومرة نستخدمه بصيغة مضارع مستمر. شنو اللي يحدد الاستخدام؟ معنى الجملة اللي منطينا إياها. So number 1 we have the verb come. Number 1 we have Ramin and Vafa are Iranian. They slash from Tehran. They will be here very soon. They slash by car. Ramin and Van are Iranian. They slash from Tehran. راح نستخدم صيغة الفعل المضارع come لأنه هي حقيقة. They are from Iran, so their nationalities they are Iranian. Okay. With the second one we have they will be here very soon. They are coming by car. يعني بالحالة هسه اللي دا أوصفها إنه they are coming راح يجون بالسيارة، لكن بالفراغ الأول حنحط اللي هي الجملة بتكون بزمن مضارع بسيط come. Number 2 have Noor cannot come to the phone. She slash dinner now. مبينة ما دام إجاني الفعل now إذا راح أقول she is having dinner now. She is eating، لأن هنا إجتنا معنى كلمة have اللي هي ال eating وليس يمتلك، لكن في الجملة الثانية she slash a beautiful new car. هنا حنخلي الهاز اللي هي تعني possession تملك لشيء ما. Number 3 I think slash that all doctors work hard. هنا حنقول I think لأنه هنا في شيء خاص بالتفكير أو الاعتقاد، أقول I think stative verb. بينما بالجملة الثانية يقول I slash about my brother at the moment he is in Muscat. So الجملة الثانية حنخلي بيها I'm thinking لأنه منطينا عبارة at the moment في الوقت الحالي أو في هذه اللحظة، فلازم نستخدم زمن المضارع المستمر. With number 4 not enjoy راح نستخدم النفي لفعل enjoy. We slash this meal at all. The food is too salty. والجملة الثانية تكون we slash salty food. ففي الجملة الأولى راح نقول we are not enjoying this meal at all. ما حبينا هذه الوجبة، منطين سبب the food is too salty. الطعام مالح. While we have we don't enjoy salty food. Number 5 watch. Be quiet. ما قال أي شيء يقول be quiet بدأت الجملة بفعل أمر، فمعناه إحنا دا نعطي وصف للحظة الحالية الوقت الآني، يعني زمن مضارع مستمر حاليا، فراح نقول I'm watching my favorite program. لكن بالعبارة الثانية راح أقول I always watch it on Thursday evening. فعادة ثابتة هاي. C. Number 6 Joe is not here. He slash the doctor at the moment. He is seeing يعني he is visiting مثل ما قلنا معناها، مو معنى see يرى وإنما يزور. بينما بالمعنى الثاني لا، حتكون stated verb. راح أقول I see your problem but I cannot help you. I'm sorry.